Hi guys, today I'm going to show you how to make the best tasting lasagna with tips and tricks to make it a little bit easier for you ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើ lasagna ហើយតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យបានឆ្ងាញ់ដូចហាងចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. First, let's mix the diced tomato sauce and tomato paste. I couldn't find Italian seasoning diced tomato, but I found Italian seasoning peel tomatoes. So what you can do is to cut it like that, just dice it like so. ខ្ញុំរក diced tomato ហ្នឹងគេចិត្តឲ្យស្រេចហ្នឹងគឺអត់មានហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំចង់បានរសជាតិអ៊ីតាលីហើយវាអត់មានដូច្នេះខ្ញុំទិញវាមានរសជាតិអ៊ីតាលីប៉ុន្តែវាមកទាំងមូលដូចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចិតវាជាដុំៗអញ្ចឹងបានហើយចា The reason you see a lot of tomato and tomato sauce and tomato paste because I am tripling the recipe because I am making one for ourselves and two to take it to Thanksgiving dinner ចាបងប្អូនឃើញទឹកពេញប៉ោះច្រើនដល់ម្លឹងពីព្រោះអីខ្ញុំធ្វើ3ចាមួយទុកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយ2ទៀតខ្ញុំធ្វើសម្រាប់យកទៅ Thanksgiving បុណ្យអរព្រះគុណ Mix until well combined ចាដូច្នេះយើងលាយវាឲ្យសព្វPlace the ground beef and the Italian sausage into the pot. Don't turn on the stove yet, okay? I will show you what to do next. ចាមុនដំបូងយើងដាក់សាច់គោចិញ្ច្រាំហើយនឹងសាច់ក្រកអ៊ីតាលីចូលទៅក្នុងឆ្នាំងប៉ុន្តែកុំតាន់បើកភ្លើងចាចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនថាបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះNext, break it up like so before you turn on the stove. ចាប់បន្ទាប់មកយើងជ្រុំវាដូចអញ្ចឹងជ្រុំវាឲ្យម៉ត់មុនពេលដែលយើងបើកចង្ក្រាន Cover with the lid. Turn the stove on to a medium-high heat. Stir occasionally. ចាបន្ទាប់មកយើងបិទគម្របហើយយើងបើកចង្ក្រាននៅលើភ្លើងកណ្ដាលហើយយើងកូរវា5មិនិតម្ដង Continue stirring until the meat are all cookedចាដូច្នេះយើងកូរវា5មិនិតម្ដងតលតែសាច់យើងឆ្អិនទាំងអស់ Add the garlic and onion. Stir until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមបារាំងចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វAdd the rest of the spices in. Stir until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add sugar ដាក់ស្ករសចូល Stir until well combined. ចាហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add the tomato mixture in. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះចូល
ហើយយើងលាយវាសព្វ Add water ដាក់ទឹកចូល Stir until well combined ហើយយើងលាយវាសព្វ Cover and simmer for 1.5 hour Stir occasionally ចាដូច្នេះយើងគម្របវាហើយយើងដាក់ភ្លើងតូចឲ្យបាន1ម៉ោងកន្លះហើយយើងកូរវា5មិនិតម្ដង10មិនិតម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្លោចបាត Repeat the process until the time is an hour and a half ចាដូច្នេះយើងកូរវាបន្ត5មិនិតម្ដង10មិនិតម្ដងហ្នឹងតរតា1ម៉ោងកន្លះបានវាចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន Okay so we need 1.5 hour to get all the flavor marinate in together it takes some time but I promise you this lasagna it will turn out really good and this sauce is really good for spaghetti sauce as wellចាបងប្អូនយើងត្រូវការធ្វើរបៀបហ្នឹងដើម្បីឲ្យ lasagna យើងវាបានឆ្ងាញ់ចាបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេវាអត់ឆ្ងាញ់ទេ Add salt and oil into a pot of water and bring it to boil over a medium high heat ចាដូច្នេះយើងដាក់អំបិលហើយនឹងប្រេងឆាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងជាមួយនឹងទឹកហើយយើងដាំវាឲ្យពុះនៅលើភ្លើងកណ្ដាល Add the lasagna noodlesចាដូច្នេះយើងដាក់មីប្រទះ lasagna ចូល one at a time okay we don't want it to stick together so we have to add it one at a time ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្ដងមួយពីព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យមីប្រទះ lasagna យើងនឹងវាជាប់គ្នា and here is the trick so turn off the stove cover and leave it for 15 minutes ចាដូច្នេះយើងបិទចង្ក្រានគម្របវាឲ្យបាន15នាទី See how the noodle turn out? This is just perfect because when we continue baking, the noodle will continue cooking. ចាដូច្នេះមើលប្រទះវាល្អមែនទែនអត់បាច់ឆ្អិនពេកទេពីព្រោះដល់ពេលយើងដុត lasagna ប្រទះមីហ្នឹងវានឹងបន្តចម្អិនថែមទៀតឃើញប្រទះមួយស្អាតវាអត់ដាច់ពីគ្នាវាអត់បែកទេចាល្អមែនទែនIf you cook the lasagna noodle this way, it turned out really perfect. It doesn't break and tear. It's really come out really nice and perfect. Take the noodle from the pot into a bowl of cold water. ចាដូច្នេះយើងយកមី lasagna នឹងចេញពីឆ្នាំងក្តៅហើយដាក់ទឹកត្រជាក់ហើយយើងត្រងវាដូចអញ្ចឹង and strain it like so. Let's mix ricotta cheese mixture. Add the egg into the mixing bowl. ចាឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងលាយ ricotta cheese ជាមុនដំបូងយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅក្នុងចានហើយយើងវាយវា Whisk the egg like so. Add ricotta cheese. ដាក់ ricotta cheese ចូល Add parsley. Mix until well combined. ដាក់ parsley ចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Now we will put the lasagna together. ចាឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ lasagna ហើយ Place one layer of the lasagna noodles in 9 by 13 baking pan. ដាក់មី lasagna ចូលទៅក្នុងថាស 9x13 inch. Add the meat sauce ហើយយើងដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះដែលយើងបានធ្វើពីមុនហ្នឹង Spread it over the noodles like so ហើយយើងញែកវានៅលើមី lasagna ដូចអញ្ចឹង Add another layer of lasagna noodles បន្ទាប់មកយើងដាក់មី lasagna ចូលមកជាន់ទៀត
add ricotta cheese mixture ហើយយើងដាក់ ricotta cheese ដែលយើងបានលាយមិញហ្នឹងចូល spread it like so ហើយយើងញែកវាម្ដងទៀត add slices of mozzarella cheese in ហើយយើងដាក់ mozzarella cheese ចូល add the meat sauce again ហើយយើងដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះជាមួយនឹងសាច់ម្ដងទៀត spread it like so វែកវាដូចអញ្ចឹង sprinkle some Parmesan cheese ហើយយើងរោយ Parmesan cheese ចូល add another layer of the lasagna noodles ហើយយើងដាក់មីប្រទះ lasagna ចូលម្ដងទៀត add the ricotta cheese spread it like so ដាក់ ricotta cheese ចូលម្ដងទៀតហើយយើងវែកវាដូចអញ្ចឹង repeat the process until the lasagna is done ចាយើងធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងនឹងរៀបចំដូចអញ្ចឹងតតែ lasagna យើងហើយ Lastly, another layer of mozzarella cheese and sprinkle some Parmesan cheese on top. ជាចុងក្រោយបង្អស់យើងដាក់ mozzarella cheese ហើយនិង Parmesan cheese នៅពីលើ Cover with aluminum foil and put it in the fridge overnight. ហើយយើងគ្របវាជាមួយនឹង aluminum foil ដូចអញ្ចឹងហើយដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យបានមួយយប់សិន Preheat the oven to 375 degree or 190 degrees Celsius ចាដូច្នេះយើងបើកចក្រានអ៊ុបរបស់យើងឲ្យបាន375 Fahrenheit ឬក៏190 cc យើងបើកចក្រានមុនឲ្យវាដល់កម្ដៅវាទើបយើងដាក់ lasagna យើងចូល Put the lasagna in the oven and bake it for 25 minutes ដាក់ lasagna យើងចូលហើយដុតវា25នាទីសិន Remove the aluminum foil and bake it for another 25 minutes យក aluminum foil ចេញហើយយើងដុត lasagna ហ្នឹងឲ្យបាន25នាទីទៀត Remove the lasagna from the oven. Sprinkle it with parsley. ចាបងប្អូនយើងយក lasagna ចេញហើយយើងរោយ parsley នៅពីលើ Ta-da! Now our lasagna is finished. Isn't it look good and yummy? It does turn out really, really good and yummy. So I hope you will give this wonderful recipe a try. ចាបងប្អូនឥឡូវ lasagna យើងហើយចាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់ហើយឆ្ងាញ់អត់ ចាបងប្អូន lasagna អត់ពិបាកធ្វើទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើញ៉ាំមើលហើយឲ្យខ្ញុំដឹងផងណាព្រោះអី lasagna នេះធ្វើបែបនេះឆ្ងាញ់មែនទែនឆ្ងាញ់ដូចនៅហាងអ៊ីតាលីអញ្ចឹង It's really really good Oh, we're doing that already. Okay. Now we're Wait, is doing this over? that. This is over here. You and Lena? Yeah, Lena and Mom. So yeah, last week I think we had a week and a half of time. And I was like, I need something. I
It's something that's Oh, not shoot, Asian. man. And so we found a burger place in That's Spain. There's a guy from Long Beach that opened it. Yeah, Mike's. Yeah, he had a lion's burger. It was like 6 patties. Italian? Good, huh? It's really good. The cheese flavor is so good. Love lasagna. This is really good lasagna. I just had a bite. I'm gonna have another one. Look at that cheese. Wow. Mmm. Savory. That's the word. Savory. And you can taste the different cheeses. Melts in your mouth. You can taste that hint of Italian sausage in there. The noodles are cooked perfectly. Good. Michelin. They call this a Michelin lasagna. Yeah. Michelin star. Wow. You're gonna get a lot of comments tomorrow when we take this to Thanksgiving dinner at. Gosh, That's good, isn't it? This is so good. The best lasagna I've ever had. Thank you. So yummy. Happy Thanksgiving. Yeah, happy Thanksgiving. It's very good, yummy. Yeah, the noodles is like cooked perfectly. Yeah? Yeah, very tasty. I like it. Oh, okay. Very Thank much. you. Happy Thanksgiving. Yeah, happy Thanksgiving. It's good Thanksgiving meal. Yep, our Italian meal. Thank you for watching and have a blessed day ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye